Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors attendez, j'ai réglé juste la lumière parce que ça, c'est encore une chose que j'ai pas bien réglé. Ah, j'ai pas eu le temps. Pour ce live du lancement d'une fusée Atlas 5 pour la constellation LEO. Ouais, même à 1 h du matin, il y a des gens. Attends, là, je suis juste en train de faire pour les commentaires, comme ça je peux voir directement et avoir les informations que je veux ici. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc, c'est une fusée Atlas 5 qui doit décoller à peu près alors, il est quelle heure? Il est 1 h 11, donc à environ moi, 1 h 33, il devrait décoller. Donc, la fusée d'Atlas 5, enfin, Atlas 5 Duel à Launch, United Launch Alliance, doit mettre un nouveau lot de satellites pour Amazon LEO. Donc, Amazon, Jeff Bezos, voilà. C'est une constellation de satellites qui doit orbiter en orbite basse. Voilà, qui doit permettre d'avoir Internet partout, fiable, un peu comme Starlink. Donc c'est vraiment une concurrence directe à Starlink de SpaceX. Et pour cette constellation de satellites d'Amazon, il faudra à peu près, ils ont prévu 3000 satellites contre les 10 000 de Starlink. Donc directement, alors, je viens de voir que le lance, alors, Fuel Sequence vient de commencer. Et les RD 180, donc les moteurs principaux, viennent de commencer à avoir à préparer pour le décollage. Enfin, pour l'allumage, quoi. Donc, ça sera une Atlas 5 551, donc qui est équipée de 5 propulseurs d'appoint à propergol solide. Ensuite, ça doit décoller du complexe de lancement 41 à Cap Canaveral. Et il s'agit de la 7e mission du LA Launch. Voilà. Pour ça, LO 7. Ouais. Alors après, on connaît la suite. Donc, bon, ça sera quoi? C'est un lancement classique. Donc, ça a déjà décollé plusieurs fois. Donc, c'est quoi? C'est directement le décollage, le max Q, ensuite les boosters qui se séparent, puis ensuite la coiffe qui se sépare, le tâche principal et les tâches Centaure se séparent. Après, le Centaure allume ses moteurs. Après, les Nico, tout ça, séparation. Et ensuite, le Centaure doit se désorbiter. Donc, c'est toujours pareil. Bon, alors, je vais vous mettre le live parce que sinon, on va rester comme ça toute la journée. Voilà. Alors, j'essaie juste de vous le mettre. Alors, faut juste que d'abord je règle le son et après, je vous le mets. Alors, Time with a 29-minute launch window. Launch windows for Amazon vary by day and are determined by the position of the Amazon LEO satellites currently in orbit. Tonight's coverage will continue through deployment of all 29 spacecraft. For additional real-time updates, you can follow along with our live blog at ulalaunch.com. And if you enjoy watching our live coverage, be sure to subscribe to our YouTube channel for future missions. oui, vraiment, il faudrait que je mette directement. This Atlas V is in a 551 configuration with a 5-meter payload fairing, 5 solid rocket boosters, and 1 main engine on the Centaur 3 upper stage. Voilà. Alors, c'est pas Amazon qui Taking a font des live look fusées, at the voilà, Atlas c'est V rocket on the Blue launch Origin, pad at mais Space c'est Launch toujours Complex la même 41. personne qui gère. Donc, The largest portion of the Jeff vehicle Bezos. that you see is the first stage, also known as the booster, which provides the initial thrust at liftoff.
The Atlas booster is typically a copper color, but now filled with super cold Alors, cryogenic liquid directement, oxygen, it has turned white with frost. The booster stage is also filled with RP1, or rocket propellant, which is a highly purified kerosene. Together, these propellants fuel the booster stage from liftoff through second stage separation. The second stage is the section above the booster, also known as Centaur. It takes over after first stage or boost flight, guiding the payload to its final destination in space. You can't actually see the Centaur right now as it is covered by the payload fairing. The very top of the rocket is the payload fairing. This protective shell gives the rocket an aerodynamic shape necessary for the climb to space, while keeping the 29 spacecraft safe from the harsh atmospheric conditions. On the fairing, we're proud to display artwork representing Il y a des Amazon's personnes Leo dans la fusée. program Alors in its non, signature il n'y a Krypton personne dans la color, fusée, il y a along juste with the des American satellites flag and the Atlas and ULA logos. d'Amazon qui sont à bord. The Il n'y a Amazon pas Leo de, name is a nod to the de low personnes. Earth orbit constellation that powers this network. And if you look closely, you'll notice the logo includes an aurora shaped by the letters Mais oui, il L, faudrait E, O. que je mette un logiciel pour les lives As we parce continue the que countdown, let's take a closer là, ça look fait at à how chaque fois ULA image builds par the Atlas image V pour le rocket. live. C'est pas super ouf. Engineered in Centennial, Colorado, C'est pas ULA's vraiment la Atlas chose. V rocket is Ouais, built in comme ça. Decatur, Alabama, and launched from Cape Canaveral, Florida. Once the rocket is manufactured, it travels to Cape Canaveral on ULA's cargo ship, known as Rocket Ship. After arriving in Florida, Donc là, ils sont en train de ULA's montrer launch comment operations team ça begins s'est assembling the transporté rocket. et assemblé sur place. Enfin, Stacking comment, begins with lifting the partie de la fusée a été assemblée. 107-foot Atlas booster, powered by an RD-180 engine, onto Donc the là, mobile les launch platform. RD80, c'est 180, je veux dire, c'est directement le 5 moteur solid principal, rocket boosters are attached to the sides of the first stage de la for F5. additional thrust at liftoff. Et là, c'est l'assemblage des boosters latéraux. Donc il y en a 5. ULA's ultra-thin stainless steel Centaur upper stage, Et là, powered c'est by an l'upper stage. RL-10 Donc engine, l'upper stage, is c'est à then peu lifted près into position. Lastly, the payload l'étage fairing, supérieur. containing the spacecraft, is lifted and mated to the Atlas Et V ensuite, rocket. il y a les satellites qui sont assemblés en haut. Donc Once c'est à peu près assembled, comme toutes les fusées qui sont countdown assemblées. begins with moving the rocket from the vertical Donc integration ça facility change pas, to the launch pad. ça rappelle un peu Trip à to the pad Ariane is 5 about 1/3 of a mile. qui était construit. Throughout the 20-minute trip, a payload van leads the move, providing communication with the spacecraft, followed by the ground van providing support to the rocket. Imagine, tu The mobile commandes, launch platform supplies air conditioning, tu commandes electrical, un truc and sur propellant Amazon et là lines c'est to the possible rocket. qu'il vienne voir chez toi. Trackmobiles Là sur at the Amazon, tu rear peux avoir power the la cockpit, maquette. Hein. which includes Je an pense. environmental control system, providing air conditioning to the payload and rocket, Ah, je as suis well sûr as a que tu backup peux jet. avoir directement. Atlas arrives Une at the maquette de pad cette for fusée. fueling and other final preparations, and once fueled, weighs nearly 1.3 million pounds. Donc là, on est à 16 minutes 30 du lancement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un lancement de jour côté États-Unis. Donc pour les images du lancement, c'est très bien pour moi. Et pour vous aussi. So we just learned how ULA processes the Atlas V rocket at the launch pad, but let's take it back a step to when we actually build it in the factory. So Austin, as a weld engineer, can you tell us a little bit more about how we manufacture the Atlas V? Yeah, absolutely. So the booster has a liquid oxygen tank and an RP1 tank. The liquid oxygen tank has 2 barrels, and those are friction stir welded together. RP1 has 1, and it's also friction stir welded. And then our pressure welds done horizontally are the arc welding processes, which I was ahead of welding engineering wise. Those are done with variable polarity plasma arc welding. And then we had some structural welds done with variable polarity glass tungsten arc welding. That's really interesting that Atlas also has friction stir welds because the Vulcan vehicle has taken the flight success of those welds and implemented that on our Vulcan booster as well. Tonight's mission will deliver 29 Amazon Leo satellites to low Earth orbit. Identical to the payload integration of the Atlas V Leo 5 and 6 missions, the team added a 4th level to the satellite dispenser system, allowing more satellites to fly in a single launch and further accelerate deployment of the constellation. This was all made possible by engineering work between Amazon Leo and ULA to use additional performance from the RL-10C upper stage engine. Around the world, billions of people still lack access to high-speed internet. Amazon Leo is working to deliver fast, reliable internet to customers and communities beyond the reach of existing networks. Let's take a closer look. Tiens, la pub Amazon. Pour vous dire qu'on peut avoir Internet partout.
Mais alors oui, il faut vraiment que je mette un logiciel parce que là, l'image par image, c'est pas vraiment ouf. Donc, on dire qu'en fait, tu peux avoir pratiquement tout ce que tu veux en temps réel, en 4K, 6000. Voilà. Enfin bref. Ouais. Donc oui, c'est une constellation qui doit avoir à peu près 3000 satellites en orbite basse. C'est pour ça qu'il y a LEO, pour Low Earth Orbit, pour l'orbite martienne. Quatre, 3, 2, 1. On va dire que la fusée elle décolle pour lancer les satellites et tout le reste. Ah, So Pam, summertime is pretty exciting here at ULA. We welcomed a lot of our interns back on May 18th, and special shout out to the Decatur ones. But yeah, it's a really fun time around here. Yeah, so we welcomed over 80 interns across all of our sites. So that includes both launch sites at both coasts, as well as headquarters in Denver, our test facility in Pueblo, Colorado, our factory in Decatur, Alabama, and even our wash ops in Washington, D.C. And for those of you who don't know, we have internships across many different disciplines, engineering, sciences, and especially even our business teams. And you can see some pictures of them going across the screen right now. Yep. And I know I was an intern a little while ago, and you were as well, correct, Pam? Yes. Yeah. One of the things that I think I enjoyed most about the internship was actually not during the day. After work, we had the opportunity to work on some sport rockets with some mentors for the interns. And that was a really good opportunity. You see the picture there where luckily I was not a permanent payload in that. That was an opportunity for us to get some hands-on experience in addition to our day jobs. Yeah, no, Decatur and I think another site, Florida, of course. We're doing L1 and L2 sport rockets as well over the summer, so we'll get a little taste of our own launch days in our own areas. So it'll be very fun. Very cool. So I enjoyed the internship mostly because I actually felt like I was doing meaningful work. I wasn't working on boring spreadsheets. I was designing flight hardware and learning how to be an engineer before I graduated. Did you have a similar experience? Oh, yeah, absolutely. I got all my initial experience doing Atlas V welding engineering at my internship, and that directly translated into my full-time job. So I was very grateful. Yeah, it's a great experience. And if anyone, any students are interested, our applications open the end of this summer, the Tuesday after Labor Day, and those will be for the 2027 summer. So we hope that you can join us. Ils auraient de l'Internet en Corée du Nord. Ouais, mais les Nord-Coréens, eux, ils font pas confiance aux Américains. As we get closer to the opening of our launch window, let's take a look at the weather forecast from the Space Launch Delta 45 weather officer. Today's forecast for launch is looking better than it has. The probability of violating launch constraints is 55%. Ground winds are 2 to 5 knots out of the east, and the temperature is 77 degrees Fahrenheit. The primary concerns for launch are the Anvil Cloud Rule and the Surface Electric Fields Rule. Est de 55%. Les vitesses de vent sont de 2 à 5 nœuds. La direction est l'est. Il fait 77 Once Atlas lifts degrés off, Fahrenheit. viewers watching this launch from Florida and up the East Coast into New England may be able to see the rocket in flight. To get a closer look at this visibility map, check out at ULA Launch on social media. À quel endroit et à quel moment le lanceur est visible. Voilà, c'est-à-dire que si vous trouvez alors au New Jersey, vers ici, vous pouvez le voir. All communications switch to channel 1. All personnel and visitors remain in present position until launch. Maintain operational silence in the LCC. Terminal count briefing. If a condition exceeds a launch constraint anytime after the terminal count status check, the observer shall announce hold on channel 1.
Identify their station and briefly state the reason for the hold. Flight control, perform launch on time verification. Roger. OSM, place SRB ignition SNA switch in the enable position. Enabled. LOX 2, verify CSA purge flowing GN2 to the CISA. Verified. OSM, verify the FCO, ROC, and OSM hold fire switches are in the proceed position. Confirmed. RLM, verify red line monitor and vent table are in the correct configuration for terminal count. Verified. RC, verify solar radiation acceptable for launch. Verified. Launch on time verified. Roger. All steps are complete prior to the status check. LC switch to the ready position. Ah, ben pareil, j'ai hâte. L minus 8 minutes. Moi. We remain in the planned 30-minute hold as we continue toward liftoff. In just a few moments, ULA's launch conductor, Scott Barney, will poll the team for the final go to resume the countdown. The launch conductor oversees the team during this process, confirming that all systems are operating normally and that the countdown is proceeding as planned. A total of 28 engineers will be polled to confirm the rocket is ready to move forward. This is the final status check of the Atlas V vehicle, ground systems, the payload, and the U.S. Space Force Eastern Range. Let's listen in as the team conducts the poll. Que j'adore. L minus 7 minutes. Status check to proceed with terminal count. Atlas systems, propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. Water. Go. Centaur systems, propulsion. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. LH2. Go. HASGAS. Go. Electrical systems, airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. GCQ. Go. Op support. Go. COM. Go. Umbilicals. Go. Environmental control systems. Go. Red eye monitor. Go. Quality. Go. Ops safety officer. Go. ULA safety officer. Go. Vehicle system engineer. Go. Anomaly chief. Go. Range and weather. No go due to weather. And do you have estimated clear? Estimated clear time is 23:45 Zulu. Roger. Launch director, we have a no-go for weather. Expect to clear 23:45. Ah, on a un no-go. Copy. I'll be coming back to you with a On a un new no-go teaser pour l'instant. momentarily. LC, not ready. Fais chier. Retain will stand by here awaiting a new T0. On a un no-go. Pour l'instant, tant qu'on a un seul rouge, le lancement, pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut attendre. Voilà. Il y a un risque que ça soit décalé et que ben, il n'y aura pas de lancement ce soir. Voilà. Donc, ouais. Il était censé décoller vers les 35. Mais là, c'est mort. Polling is complete and the team is no go for launch due to weather constraints.
Alors, je crois que c'est par rapport à un problème météo, c'est-à-dire que la météo est pas super We're cool pour awaiting le a new lancement, donc ça T0 veut from dire the que team, so please stand by for il y more a information. ça risque d'être repoussé, donc on risque d'avoir un scrub, enfin une annulation ou un décalage. Ah. Donc je pense que pour l'instant, il laisse encore tourner, mais ça va pas tarder à s'arrêter. Donc pour l'instant, je reste en rouge. Parce que pour l'instant, on est à un no-go pour la météo. Et ça, c'est pas très cool. Ah, cool, moi aussi, j'ai la même météo. Ben moi, j'ai eu soleil, canicule aujourd'hui. Voilà, en météo, ça a été canicule. Ah, donc pour l'instant, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre et je pense qu'on va avoir une annulation de lancement. Voilà, donc tout ça par rapport à un problème météo. Donc là, on voit bien les R 180 et les tuyères des moteurs, enfin, ouais, des moteurs à poudre, enfin, ouais, des boosters, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il est 1h32, de base je dors, mais j'ai décidé de rester éveillé pour le lancement, pour qu'il soit... voilà, ça dégoûte un peu, mais bon, c'est comme ça le spatial. Ça décolle ou ça décolle pas. Ah, et dire que SpaceX veut faire pratiquement 10 000 lancements par an avec le Starship. Donc là, j'attends juste les prochaines infos. Donc, ouais. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre et regarder la fusée Atlas 5 rester sur son pas de tir. This is Atlas Mission Control at L-4 minutes and holding. We are currently in our planned hold while we wait for a new T0 because of weather. As you just heard in the poll, the range reported being red. However, for launch to continue, they would be referred to as green. For context, the range, or the Eastern Range, refers to a designated area extending from Florida through the southern Atlantic Ocean. The range, operated by the U.S. Space Force, supports rocket launches from the east coast of the United States. This area is considered and reported to the launch team as green when the flight path is clear of boats or aircraft. In addition to keeping the public safe, the range also supports launch providers with communications and telemetry, as well as rocket tracking when in flight and weather forecasting. Voilà, et pour l'instant, tant que les conditions météo sont comme ça, ben en fait, ils vont juste prolonger l'attente de quelques minutes supplémentaires. Et si la météo est pas OK, eh ben ça sera une annulation, un annul du lancement.
Je suis dans le même fuseau horaire qu'eux, donc je pense que c'est 19h34 là-bas. Ah, ben c'est bien de savoir que c'est à peu près même fuseau horaire pour toi, hein. C'est bien. Ah, donc pour l'instant, il est à T-4 et il est bloqué. Et si la météo ne s'améliore pas, on va avoir un truc à dire. Alors, je viens d'avoir une nouvelle info. Alors attendez juste que je traduise un peu et c'est bon. LCLD. Go LD. Please coordinate a new T0 of 235300. That's 2353 Zulu. Roger, 2353-000. ALC, please set the clock, 2353-000. Roger. RCLC, Go for RC. please coordinate with the range, new T0, 2353-000. Là, actuellement, il y a le responsable des prévisions météo qui continue d'informer les équipes du LA avec les radars météo pour savoir à quel moment où ils pourront reprendre le compte à rebours pour le lancement d'aujourd'hui ou s'ils vont directement l'annuler. Alors, je crois avoir attends, il y a une nouvelle info aussi. Attendez. We are still in a hold for weather, but we are looking at a new T0 at 7:53 p.m. Eastern Time. The range is still no-go, but we'll be waiting to see if that clears again. Ouais, donc le directeur du lancement du LA a demandé à l'équipe de coordonner un nouveau fuseau horaire de lancement à 23h53 UTC. Donc il sera à 53, enfin 1h53 chez moi. Bon. Voilà, vu qu'il faut rajouter 2 heures pour la France. UTC plus 2 heures, c'est l'horreur française. Oui. Et pour l'instant, il reste encore bloqué à T-4 en raison des nuages qui se forment d'enclume au-dessus de Cap Canaveral et qui ne respectent pas les critères de lancement pour les conditions météo acceptables, quoi. Il se passe quoi si... Ah, attends, en plus j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de regarder que j'ai pas fait gaffe. Là, il se passe quoi si la fusée décolle avec la météo défectueuse? Alors pour l'instant... Ah, il vient de reprendre le décompte. Ça c'est bien, il vient de reprendre le décompte. Si la fusée décolle avec une météo capricieuse, c'est-à-dire qu'en cas de problème en vol, comme pour le premier vol d'Ariane 5, le problème c'est les débris et le nuage toxique. Enfin, vu que c'est un peu du propergol, et donc c'est pas vraiment super en termes. Vous, ouais, pas vous comprenez. Donc c'est vraiment pour éviter que certains gaz et débris vont vers des zones qu'il ne faut pas qu'ils y soient. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire et s'il y a la météo défectueuse, c'est-à-dire que directement, s'il y a trop de vent, la fusée pourrait sortir de son couloir de lancement. Et The new T0 of 23:53:00 donc là, ils viennent de reprendre à has been zéro coordinated and approved on the range. immédiatement. On va Roger. réavoir. All right, team, we have an approved T0. Yep. L count is about to hit L minus 13 minutes. We'll re-perform the status check at L minus 7 minutes. Let's go. Ah, il y a le compte à rebours, donc ah.
Ouais, donc pour l'instant. Bon, alors, tant que j'y suis et tant qu'il n'y a pas de parole, j'ai commencé à vous dire certaines choses qu'il y a sur la fusée. Donc déjà, il y a le réservoir principal, donc qu'on peut voir la partie basse de la fusée comme on a pu le voir au début quand ils ont présenté. Voilà, comme ils ont pu le présenter tout à l'heure. Qui mesure 3,8 m de diamètre pour 32,5 m de long. Donc c'est des réservoirs à structure rigide qui sont constitués de tubes en aluminium, de dômes en aluminium filé et de jupes inter-réservoirs. Ça évite, vu que chaque réservoir, en fait, en fonction du carburant, et c'est pas la même température. C'est-à-dire, il y en a, il est à moins 200, je sais pas combien, et il y en a un qui est à moins 180. Donc, voilà. This is Atlas Mission Control at L-11 minutes and counting. We've coordinated a new T0 with the range of 7:53 p.m. Eastern. Rocket Ship and Spaceship, which will soon join ULA's fleet, are ULA's specially designed cargo ships, delivering our rockets to launch sites in California and Florida. Let's take a look at this unique capability. Following production in Decatur, Alabama, ULA's Vulcan rockets are shipped to launch sites in Florida and California using ULA's specially designed cargo ships. Rocket Ship, currently in use, and Spaceship, which will soon join ULA's fleet, each span more than 300 feet and carry more than 500,000 pounds. Designed to navigate the open sea or narrow rivers and maneuver in depths as little as 8 feet, these are no ordinary cargo ships. Traveling with several professional mariners, this certified crew includes the captain, navigational officers or captain's mates, engineers, an oiler, a bosun, Donc là, ils sont en train de parler du bateau qui and transporte stewards, les pièces as well de as fusée river pour advisors when ULA. traveling through Baton Rouge. Delivering Vulcan to the launch site begins with designing the load plan, which is a blueprint showing how and where rocket components will safely fit in the ship's cargo bay. The load plan includes the lashing plan, detailing how rocket components will be secured during transportation to prevent shifting or tipping in rough waters. With the load plan approved, ULA's Decatur technicians transport hardware to the dock, then load and secure each rocket component in the ship's cargo bay. Once fully loaded, the crew prepares for their departure. Casting off from Alabama on the Tennessee River, about 556 feet above sea level, the crew navigates through numerous locks and dams as they pass through Tennessee and the Tennessee Wiggles. To accommodate for weight imbalances in the cargo bay, the chief mate is responsible for ballasting the vessel, which requires pumping water in and out of the ship's ballast tanks to maintain the stability of the ship. Entering into Kentucky, the ship merges onto the Ohio River, followed by a turn south, all the way down the Mississippi River. Passing through Baton Rouge, then New Orleans, the ship nearly reaches sea level. At the Gulf, the route varies depending on the destination. For shipments to Cape Canaveral Space Force Station in Florida, which takes approximately 8 to 10 days, the route continues southeast across the Gulf around Dry Tortugas, the most southern point in the U.S. After following the Florida Keys into the Atlantic, the ship arrives in Port Canaveral. For shipments to Vandenberg Space Force Base, the route continues southeast, crossing through the Gulf and into the Caribbean Sea. After passing through the Panama Canal, the crew enters the Pacific Ocean for around 12 days and arrives to the dock at Vandenberg after approximately 21 days of travel. At either destination, the flight hardware is then unloaded and transported for stacking and launch. Following the range being no-go due to weather, the team will now repeat the poll. As a reminder, this is the final status check of the Atlas V vehicle, ground systems, the payload, and the U.S. Space Force Eastern Range.
Let's listen in again as the team conducts the poll. L minus 7 minutes. Status check to proceed with terminal count. Atlas Systems, propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. Water. Go. Centaur Systems, propulsion. Go. Pneumatic. Go. LO2. Go. LO2. LH. Go. ASCAP. Go. Electrical Systems, airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. GCQ. Go. Op support. Go. Com. Go. Umbilicals. Umbilicals. Go. Environmental control system. Go. Red line monitor. Go. Quality. Go. Op safety manager. Go. ULA safety officer. Go. Vehicle system engineer. Go. Anomaly chief. Go. Range and weather. Go. Launch director. You have permission to launch. Proceeding with the count. ALC verified T0 is set for 23:53. Polling is complete and the team is go for launch. From now until liftoff, ULA's launch conductor will lead the team through the final steps in today's countdown. This includes verifying propellant levels and pressures in both the booster and Centaur tanks, as well as arming the ordnance for ignition, stage separation, and flight termination. At T minus 1 minute, the range will confirm it is in a green condition for launch, meaning there are no constraints such as boats, aircraft, or weather, and that all tracking systems are ready. At T minus 25 seconds, you'll hear Go Atlas, Go Centaur, Go Amazon Leo, the final status check for the rocket and payload. In the final seconds, the launch pad's water deluge system will activate, followed moments later by booster engine ignition. Then, after liftoff, you'll hear ULA's flight commentator Sarah Kelly providing live updates as the rocket ascends into space. This is Atlas Mission Control at T minus 4 minutes and counting. We anticipate releasing the hold in a few minutes. These planned holds allow for the team to work through any issues that may occur during the launch count. You may have noticed the countdown clock in the top left corner of your screen. This clock represents the amount of time remaining until launch, including the time during the planned holds. The engineers follow the T-minus count, which represents the time remaining until launch without the planned holds. Three, two, one, mark. 4 minutes and counting. 3:55. Ground pyros enabled. The countdown clock has resumed, and we are go for launch at 7:53 p.m. Eastern. After liftoff, ULA's Atlas V rocket will fly northeast from Space Launch Complex 41. Here's a look at today's flight. Following final confirmation of rocket night to produce more than 2 million pounds of thrust, lifting ULA's Atlas V rocket away from the pad. Shortly after liftoff, the rocket begins a pitchover to attain the proper flight path while minimizing the dynamic pressure it experiences during flight. Atlas then reaches Mach 1, the speed of sound. The addition of 5 solid rocket boosters, or SRBs, precisely augment the liftoff thrust of the Atlas V, giving it the power to deliver the payload to orbit. With their propellant expired approximately 96 seconds into ascent, the SRBs burn out, followed by jettison. Atlas's guidance system then begins steering towards the precise target in space. Amazon's LEO satellites are encapsulated inside a 5-meter diameter payload fairing, which provides protection to the spacecraft during ascent. After crossing the Kármán line, entering space, the payload fairing is jettisoned. With the majority of propellant expended fighting against the force of gravity, the RD-180 engine shuts down and the booster stage separates.
The rocket, with its RL-10 engine, ignites, powering the upper stage and spacecraft into a circular low Earth orbit. The first burn comes to an end with engine shutdown. Voilà, donc là, en Centaur fait, then ils sont un peu en train rotates into the d'expliquer precise position to directement release Amazon's tout LEO ce qui se passe. satellites, spacecraft that will deliver fast, reliable internet to customers around the world. Securing Centaur LO2. Nous sommes à témoin 1 minute 40 à peu près. Voilà. 140. Launch enabled. 137. C'est en direct, c'est bon. FTS armed. Donc pour l'instant, tout est bon. T-minus 90 seconds. The launch vehicle, ground systems, payload, and Eastern Range are go for launch. For those of you just tuning in, I'm Pam Ziert, joined by Austin Hill for tonight's live coverage of ULA's Atlas V launch of Amazon Leo 7. At this time, the team is not working any issues, and we're proceeding towards liftoff at 7:53 p.m. Eastern. T-minus 1 minute. Témoin 1 minute. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que pour l'instant, ça va partir. Ouais, c'est dans bientôt. Ouais. 40. Stable at step 3. Yeah, 28. Verify ECS ruse for launch. Verified. 25. Status check. Toujours en direct, c'est bon. Go Atlas. Go Centaur. Go Leo. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying another 29 satellites for Amazon Leo. These spacecraft will deliver fast, reliable internet to customers around the world. Oh là 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 là, c'est magnifique. 50 miles per hour. Booster to closed Qu'est-ce loop que c'est control. RD 180 throttling down per flight program. Wow. Vehicle parameters look nominal. Pitch over maneuver complete. Roll program complete. Mach 1, Atlas V is now supersonic. Là, pour l'instant, il est supersonique. Un peu plus Vehicle is traveling down the center of the range track and is 2 miles downrange. You are hearing the RD-180 voice of throttling ULA's Sarah Kelly providing launch vehicle ascent data. Max Q, the vehicle just experienced the maximum dynamic Q. pressure predicted. C'est la 15 pression seconds, the dynamique first au stage engine will maximum. throttle down to prepare for separation of the solid rocket boosters. 2,000 miles per hour and is 11 miles from Earth. Main engine is throttling down in preparation for SRB burnout. Vehicle now weighs half of its original liftoff weight. This is Atlas Mission Control at L plus 1 minute, 35 seconds. We're coming up on burnout and jettison of the solid rocket boosters. These additional motors increase the thrust at liftoff, giving Atlas an extra boost off the pad. Ah, booster éjection. And we have positive indication of separation for all 5 SRBs. Ouais, donc les 5, Guidance initiated. Vehicle has entered a closed loop steering program. Okay. We are Vehicle just over continues 2 down. minutes into flight. Coming up next, the Atlas V rocket will transition to closed loop steering, meaning it will use real-time flight data to adjust its path. One thing many people don't realize about launch day is that these key milestones are pre-programmed into the rocket's onboard computer, known as its avionics system. While it may seem like engineers are commanding each step in real time, that work is done in advance and tested in ULA's System Integrations Lab in Denver. On launch day, the team is focused on monitoring the data coming back from the rocket to make sure everything is performing as expected. The vehicle is holding acceleration steady in preparation for PLF jettison.
RCS bottle pyro. This is Atlas Mission Control at L plus 2 minutes 50 seconds. In just a few moments, we'll have jettison of the payload fairings. Donc, on devrait bientôt avoir l'éjection de la coiffe. Confirmation of payload fairing separation and jettison, Séparation de la coiffe. as well as Actuellement à CFLR deck 118 km jettison. d'altitude. RD-180 throttling up as expected. We've now heard confirmation of payload fairing jettison. This composite fairing protected the spacecraft as it pushed through the harshest parts of Earth's atmosphere. Coming up is cutoff of the Atlas first stage engine and separation of the booster stage, followed by ignition of ULA's Centaur second stage engine. These events occur when the first stage has escaped Earth's atmosphere, getting above the Kármán line and entering into space. ULA's Centaur upper stage, with the Amazon LEO satellites attached, then takes over on a trajectory to a precise location in low Earth orbit. Let's listen in as we approach these milestones. 30 seconds remaining until BECO. We've begun the boost phase chill down to prepare the second stage. Donc là, on devrait bientôt avoir... Enfin, pas même tout de PU suite, to mais open bientôt, loop control. l'éjection du premier étage. Boost phase chill down complete. On va bientôt avoir le BECO. BECO. RD-180 burn has concluded. Donc là, on va bientôt avoir le... Booster separation confirmed. Voilà. Centaur Donc là, on a le fuel and moteur, liquid oxygen pre-start. de l'étage Centaure. RL-10 ignition and ramp to full thrust. Performance is nominal. This is Atlas Mission Control at L plus 4 minutes 50 seconds. We just heard ULA's flight commentator confirm the successful completion of the early milestones in today's flight, and all systems continue to operate nominally. We have about 13 minutes until we reach our next mission event, shutdown of Centaur's main engine. During our break in commentary, we'll continue to stream live animation from flight. Donc là, on est en train de super vue du moteur RL 10C-1-1. Format switch to TDRS compatible data rates. Signal strength remains nominal. Donc il y a une poussée de 106 kN. Voilà. Donc il est alimenté en hydrogène et oxygène liquide. L'étage Centaure mesure 3 mètres de diamètre pour 12,6 mètres de long. Centaur PU has transitioned to closed loop control. RCS thermal conditioning firings continue as expected. Donc, Vehicle continues down the center of the range track and is 680 miles downrange. Voilà, donc, ouais. Donc je vous le dis, moi aussi, je suis image par image. Donc, Preliminary assessment of booster performance has us at +1 sigma to our pre-flight predictions. Expected attitude adjustment to align with TDRS East satellite. PU system operating as expected, working to optimize propellant usage for today's flight.
RCS duty cycling as expected. Vehicle is 1,050 miles downrange, traveling at 12,440 miles per hour. Donc, Data quality continues to be nominal. et donc le Mico 1 devrait arriver à T plus 18. Donc dans un peu moins de 10 minutes, on devrait avoir le Mico 1, c'est-à-dire le premier arrêt du moteur de l'étage Centaure. Pour ensuite qu'il commence RCS line la temperatures phase have de converged to bottle temperatures séparation as des charges expected. utiles à T plus 21, qui se finit à T plus 37. Puis ensuite, il va rallumer Après, il y aura un Miss 2, c'est-à-dire un deuxième rallumage du moteur Centaure à T plus 54 pour ensuite avoir un Mico 2 à T plus 55. Voilà. Donc, actuellement, le véhicule, donc l'étage Centaure, Vehicle continues down the center of the range track and is 1,430 miles downrange. a une inclinaison de 51,7 degrés. Bon, alors, est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ça? Je sais pas. Je n'en sais rien. Alors, donc, on devrait bientôt avoir... PU's system continues to drive toward an optimal mixture ratio. Donc, dans environ 7 minutes, on devrait avoir le Mico 1. Voilà, donc, pour l'instant, c'est nickel. Vehicle is now traveling over 13,500 miles per hour and is 370 miles from Earth. Ah, sachant que si je regarde la trajectoire, le lanceur passe pile au-dessus de chez moi. Parce que entre la phase de la fin de la séparation des charges et... Enfin... Ah non, attendez. Attendez, non. Le début de l'éjection des satellites à la fin de l'éjection de satellites, ben en fait, il passe pile au-dessus de chez moi. Bon. Juste comme ça. Pourquoi je dis ça? After Mico 1, there will be a Je vais 3-minute vous dire coast ça. period before starting today's spacecraft separation sequence. We are carrying 29 satellites that will join Amazon's LEO constellation. There will be 10 deploy events, 3 events per tier, 3 satellites each, and a final 2 satellite separation from the cake topper. Each deployment event is spaced 1 to 3 minutes apart. Each separation will be initiated with an ARM command, followed by a deploy command from the ULA flight computer. After the deployments occur, there will be a roll maneuver if required to the next SV separation attitude, and a settling event to maximize the relative distance between spacecraft. After which, Amazon will maneuver their assets to their operational orbits.
All vehicle parameters continue to be nominal. Five minutes to MECO. Ah, dans 5 minutes, on devrait avoir le MICO. Engine operating parameters continue to look good. Vehicle is 2,600 miles downrange, traveling over 14,900 miles per hour. On devrait avoir le MICO. Et dire qu'il y a quelques minutes, ça a failli ne pas décoller à cause de la météo. We are now 15 minutes into today's flight. All vehicle parameters continue to be stable. PU system continues to operate as expected. Vehicle is 3,100 miles downrange, traveling over 15,800 miles per hour. Two minutes to MECO. Dans 2 minutes, ça sera le MICO. RCS duty cycling as expected. One minute to MECO. Vehicle is 3,600 miles downrange, traveling over 16,600 miles Allez, per dans hour. 1 minute, ça sera le MICO. À peu près. All vehicle operating parameters continue to be nominal. 30 seconds to MECO. This is Atlas Mission Control at L plus 17 minutes. We're coming up on the end of the first of 2 Centaur upper stage burns.
PU to open loop control. Miko, this concludes the first burn of the Centaur upper stage. RCS on for settling. We've just heard confirmation of the successful first burn. In about 2.5 minutes, we'll begin the deployment sequence for 29 LEO satellites into low Earth orbit. This will take about 16.5 minutes to complete. Voilà, donc là, c'est le Miko. Donc directement, on va pas tarder à avoir le début de la séparation des satellites. Donc à T plus 21 minutes, les satellites devraient commencer à se déployer. Et la fin de la phase de séparation, ça sera à T plus 37 minutes. Donc pendant à peu près 15 minutes, il y aura directement plusieurs satellites qui vont se déployer. Vehicle is now coasting just over 17,000 miles per hour. First separation event coming up in about 30 seconds. This is Atlas Mission Control at L plus 20 minutes and 30 seconds. We're coming up on the start of the LEO satellite deployment sequence. Arm command sent. Donc on devrait avoir le déploiement Deploy command sent. des Confirmation of 3 LEO Léo satellites devraient successfully se déployer separated. maintenant. Next event in just over 2 minutes. Ah, donc là, on vient d'avoir les premiers qui viennent se détacher. Donc en fait, c'est à Vehicle has chaque fois begun 3 par 3. performing a roll C'est-à-dire qu'il y a maneuver 3, for the next puis ensuite SVSEP 3 event. autres, puis ensuite 3 This is autres, Atlas Mission puis 3 Control at autres. L plus 21 minutes Ça and 20 continue jusqu'à seconds. qu'il y en a We just heard deux derniers. confirmation of the first of 10 Après, events to ça fait deploy 10 all bas 29 satellites for jusqu'en haut. Amazon's Atlas V LEO 7 mission. As we've mentioned, LEO is Amazon's low Earth orbit satellite constellation, designed to deliver fast, reliable internet to customers beyond the reach of existing networks. The initial constellation will include more than On peut 3,000 voir que satellites, derrière, and their altitude allows for le lower lanceur est bien latency than parti. traditional Voilà, satellite systems. comme ça. Each satellite uses electric propulsion for orbit raising, maneuvering, avoiding collisions, and safety orbiting at the end of its mission. They also use optical intersatellite links, infrared lasers that transfer data between spacecraft, forming a secure network in space. To deploy the satellites, all 29 are mounted to a dispenser system attached to ULA's Centaur upper stage. Today's dispenser consists of 3 tiers of 9 satellites each, with an additional 2 satellites on the final tier, referred to by engineers as the cake topper. Once Centaur reaches a target deployment altitude, the satellites are released 3 at a time, with short pauses in between, starting with the bottom tier. During this process, ULA engineers are closely monitoring data to confirm each deployment is successful and that all systems remain healthy. We have 9 more deployments ahead, so we'll step away from commentary for now and return as we approach the final deployment. In the meantime, we'll continue to show live animation of the mission. Next SEP event in 30 seconds. Voilà, donc ça va être encore 3 satellites qui vont se déployer. Et ensuite, encore et encore. Donc, alors, il y en avait combien à bord? Arm command sent.
Deploy command sent. Donc, Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in just over 2 minutes. donc là, il y en a encore 3 qui viennent partir. RCS on for settling. Begin roll maneuver in preparation of next separation event. Et à chaque fois, ils accélèrent un peu les tâches pour faire déjà qu'il y a le carburant qui vont bien au fond du réservoir. Et ensuite, pour faire que les satellites ne soient pas trop collés entre eux. Voilà, vu que c'est quand même une constellation, il ne faut pas qu'ils soient trop collés entre eux parce que sinon, ça sert un peu à rien d'avoir des satellites, une constellation, je veux dire. Vehicle battery voltages remain stable. Donc, on devrait bientôt avoir la séparation, enfin la 3e séparation. Donc, j'ai un 3, 6, 9. 9. Vehicle is 6,300 miles downrange, still coasting just over 17,000 miles per hour. Donc, x3, ça fait 9. Next step event in 30 seconds. Donc, sur ce lancement, il y a 29 satellites. Arm 28 command sent. satellites. 28, je dirais. Deploy command sent. 29, je veux dire. 29. Il y en a bel bien 29. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully Donc là, separated. le Next troisième event is in déploiement. 2 minutes. Donc, au total, il y aura 10 déploiements. Désolé, je suis un peu fatigué. Enfin, je suis un peu fatigué. Hier, en plus, je me suis couché tard. Enfin, bref. RCS on for settling. Ben ok, hein, je peux tu peux aller dormir, hein. Moi, je suis un peu obligé de rester jusqu'au bout. Voilà, je vais rester jusqu'au bout. Je pense que j'ai resté jusqu'à la fin du déploiement. Ouais, vous savez Antenna quoi? J'ai switching resté TDRS jusqu'à la fin du satellites déploiement as de satellite et expected. après j'ai coupé le live. Donc à T plus 37, j'ai coupé le live, donc enfin à peu près. T plus 37 ou T plus 40. Mais dans tous les cas, j'ai coupé dans pas longtemps aussi. Voilà. Mais sinon, si vous voulez couper le live et aller vous coucher, vous pouvez, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, j'ai pas essayé de vous contrôler, vous retenir, dire ah, restez, non. Faites votre vie, tout ça. Après, 30 seconds to the next step vous revoir event. en direct, hein, enfin en replay. Puis ce sera pas le seul direct live que j'ai fait, hein. Voilà. Je parle là alors que la caméra est là. Enfin bref. Dans 10 minutes, Arm ça va être command la fin sent. du déploiement. Donc, bon. Moi, il me reste Deploy encore command 10 sent. minutes. 10 minutes où je dois rester. Ah, 4e déploiement. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in just under 2 minutes. RCS on for settling. Begin roll maneuver in preparation of next separation event. Donc là, on va bientôt être à la moitié de la séquence de séparation. Vehicle parameters remain nominal.
Vehicle is 7,400 miles downrange. "30 seconds to the next SEP event. Arm command sent. 10h22. Super, il est tard. Deploy command sent. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in just under 2 minutes. RCS on for settling. Begin roll maneuver in preparation of next separation event. Ah, donc là, on va bientôt avoir le 6e déploiement. Fuel tank pressures remain stable. Ah, donc ça doit finir dans 7 minutes la séquence de déploiement des Amazon Léo. Des Amazon Léo. Enfin, Amazon Léo pour le satellite, quoi. Voilà. 30 seconds to the next SEP event. Arm command sent. Deploy command sent. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in just over 1.5 minutes. Ah, donc RCS on for settling. dans un moment, on devrait réavoir encore voilà. Donc on devrait avoir le 7e déploiement. 7, 8, 9, 10. Voilà. Vehicle is 8,200 miles downrange, still coasting just over 17,000 miles per hour. "30 seconds to the next SEP event. Arm command sent. Deploy command sent. Voilà. 7e déploiement. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in 90 seconds. RCS on for settling. Begin roll maneuver in preparation of next separation event.
30 On seconds to the devrait next bientôt event. avoir le 8e déploiement dans quelques instants. Non. ARM command sent. Deploy command sent. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Voilà, Next donc event is in just under 90 seconds. Et il doit en rester 2 à 3 déploiements et c'est bon. RCS on for settling. Begin roll maneuver in preparation of next separation event. Donc là, on va avoir le 9e déploiement. Je crois que ouais, il y en a 28 ou 29. Je sais plus combien il y en a, 30 mais seconds to the next event. par là, ouais. ARM command sent. Deploy command sent. Confirmation of 3 more LEO satellites successfully separated. Next event is in just over 90 seconds. Donc là, le 9e déploiement vient d'être effectué. Et là, on devrait avoir le 10e. Donc oui, il y a un PL et bien 10. Donc, le 10e déploiement devrait arriver à T plus 37 minutes. RCS on for settling. Voilà. This is Atlas Mission Control at L plus 36 minutes and 30 seconds. We're coming up on the final LEO deployment in today's mission. Ça devrait pas tarder 30 à seconds avoir, till our 10th and final prochain separation event. ARM command sent. Deploy command sent. Voilà, donc les satellites viennent Confirmation d'être of the final déployés. 2 LEO satellites successfully Mission separated. réussite pour la fusée Atlas 5. Voilà. All 29 LEO satellites have now been successfully separated for our Amazon customer. Ah, donc tous les satellites d'Amazon Leo viennent d'être déployés. Donc la mission est un succès. This is Atlas Mission Control at L plus 37 Donc, minutes, sur 55 ce, seconds. We just heard confirmation of successful le deployment of lancement Amazon's 29 LEO s'est très bien satellites. passé. As we wrap up our La live mission, coverage, I want to say thank you for nickel. tuning in to tonight's flight and remind you Tous to les visit satellites ont été déployés. ulalaunch.com, follow us at ULA Launch, Donc, and subscribe to our YouTube channel. il y a juste eu un moment, And un join rouge us in météo, July for another mais Atlas V launch for Amazon bien Leo. passé. Before we sign off, let's take another look Là, at il y a eu liftoff. bien un décollage. 5, 4, Là, on a eu un 3, risque de... 2. We Et là, have il vient de ignition. remontrer les images du lancement. 1, and liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, Mission quand carrying même another assez 29 satellites for incroyable. Amazon Leo. These spacecraft will deliver fast, reliable internet to customers around the world. Donc, et là, ils disent que c'est réservé, tout ça, pour les images.
Et on est toujours bien en direct, donc c'est bon. Voilà. Donc, le live il est terminé ou pas du tout? J'aimerais bien le savoir. Alors j'en mets juste le son. Oui, le live est terminé. Voilà, donc, Imagine. donc le live du à la lunch vient d'être terminé. Le lancement s'est super bien passé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un succès 100%, voilà, 100%. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle vidéo, bientôt un nouveau short. Euh, je vous souhaite de passer une excellente nuit pour ceux qui regardent alors qu'il est 2h30 du matin, qui sont censés dormir. Voilà. Et puis quoi? Passez une agréable journée. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt.